the word problems, correct? Then here we and also we got some idea how to make an equation. Here we doing the question based on the money. Okay, the question is like this: Bensi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? That is the question. What is the question? Bensi have the two type of money. Some coins are 2 rupees, some coins are 5 rupees. But if we add the amount from 2 rupee and the amount from 5 rupee, we will get the total is equal to 77. Correct? So what is the question asked? The question asked to find, the question asked to find the number of 2 rupee coins and number of 5 rupee coins. അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ബൻസിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് 2 രൂപയുടെ കോയിനും കുറച്ച് 5 രൂപയുടെ കോയിനും ഉണ്ട്. ആ 5 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും 2 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും? 77 കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര 2 രൂപയുണ്ട്, എത്ര 5 രൂപയുണ്ട്, എത്ര 2 രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട്, എത്ര 5 രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Here the question asked to find the number of coins. Okay, so the question is very clearly to find the two things, correct? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. So we know that if the question asks to find the two things, the one is says on the base of other. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഏതൊരു ചോദ്യത്തിലും ഒന്ന് വേറൊന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുക. Then for getting which one is the base, that one we take as the variable. അല്ലേ, എന്താണ്, ഏതാണോ ബേസ് ആയി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കും. So which one is the variable? Number of 2 rupee coin or number of 5 rupee coin? Then we read once again the question. What is the question? Bensi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins if he has in all a sum of rupees 77. Correct. So what is the question once again? Bensi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What is that meaning? എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബെൻസിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര 5 രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ടോ അതിന്റെ 3 മടങ്ങ് 3 ടൈംസ് എന്തുണ്ട്? 2 രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട്. അല്ലേ, ബെൻസി ഹാസ് 3 ടൈംസ് ആസ് മെനി 2 rupee കോയിൻ. ബെൻസിയുടെ കയ്യിൽ 3 മടങ്ങ് 2 rupee കോയിൻ ഉണ്ട്. ഏതിന്റെ? ആസ് ഹി ഹാസ് 5 rupee കോയിൻ. 5 രൂപയുള്ളതിന്റെ 5 രൂപയുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് എന്തുണ്ട്? 2 രൂപയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. ഹോ the number of 2 rupee coins is says on the base of number of 5 rupee coins. അല്ലേ, 2 രൂപയുടെ കോയിന്റെ എണ്ണം ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്? 5 രൂപയുടെ കോയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So here we take the number of 5 rupee coins as variable. Okay, so we started like this. The number of 5 rupee coin, okay, I choose the variable as k. So the number of, therefore the number of 2 rupee coin is equal to, then what is the relation of number of 5 rupee coin and number of 2 rupee coin? Number of 2 rupee coin is the 3 times of number of 5 rupee coin. So the number of 5 rupee coin is k. Then what is the number of 2 rupee coin? That one is 3k. 3 into k. That means 3k. Okay. So the next one, below here, in my hand I have the 10 rupee. Okay. The 10 rupee 5. That means 5 10 rupee. In my hand 5 10 rupee and 4 20 rupees. Okay. Rupees 10 and 20. Rupees 10 and 20. How many 10 rupee in my hand? The number of 10 rupees is 5 and the number of 20 rupees is 4. Okay. Number of 10 rupees 5. Number of 20 rupees 4. Then if I count only for 10 rupee, what is the amount I will get from the 10 rupee? What is the amount I will get from 10 rupee? 10 രൂപയുടെ നോട്ട് മാത്രം ഞാൻ എണ്ണിയാൽ
അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക? If we add the amount, if we add the 10 rupee notes, then what is the amount I will get from the 10 rupee? From here 50. Okay, it's very clear that one is 50. How do I get it 50? Is 50 means the amount, that is 10 into number of notes, number of amount, number of coins. Correct? Number of notes or number of coins. 10, that is amount. Then number of coins or number of notes, then 10 into 5 is equal to 50. Okay. If I have 20 rupee, how many 20 rupees? 420 rupee. Then what is the amount I will get from 20 rupee? The amount I will get from the 20 rupees, amount into number of notes, that is equal to 80. Correct? എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 10 രൂപയുടെയും 4 20 രൂപയുടെയും നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ നോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം 10 രൂപയുടെ നോട്ട് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 50 ആയിരിക്കും, 50 ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? എമൗണ്ടിനെ, അത് കിട്ടാൻ എമൗണ്ടിനെ എത്ര എണ്ണം, 10 രൂപയുടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Correct? Then here I have the 420 rupee. 20ന്റെ നോട്ട് എത്ര ഉണ്ട്? 4 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20 രൂപയിൽ നിന്ന് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ, 20 രൂപ മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എമൗണ്ടിനെ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 20 രൂപയുടെ എത്ര ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 20 into 4 is equal to 80. Correct? As like here, the number of 5 rupee coin is K, the number of 2 rupee coin is 3K. So the next step I find in what is the amount. So the amount from 5 rupee coin is equal to, okay, the amount from 5 rupee coin. എങ്ങനെയാണ് 5 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്ക് 10 രൂപയിൽ നിന്ന് 10 രൂപയുടെ കോയിൻ 5 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 10നെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ 5 രൂപയുടെ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ട്? K കോയിൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the amount get from 5 rupee coin, how do we find? We find the amount 5 into number of coin, that is 5 into K. 5 into K means is equal to 5K. Correct? The amount from 5 rupee coin is equal to 5K. That's like the amount from 2 rupee coin is equal to amount. What is the amount? 2 into number of coin. What is the 2 rupee? Now how many number of 2 rupee? 3K. Then 2 into 3K is equal to 6K. Correct? 2 into 3K is equal to 6K. So next, how do we get the total amount? What is the total amount? The total amount means the amount from 5 rupee coin plus the amount from 2 rupee coin. അല്ലേ? നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 രൂപയും 2 രൂപയും ഉണ്ട് കുറേ എണ്ണം. അപ്പോൾ 5 രൂപയുടെയും 5 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും 2 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ 5 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും 2 രൂപയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. Correct? So the total amount means the amount from the 5 rupee coin plus the amount from 2 rupee coins. Then what is the total amount? The total amount is 77. Correct? Total amount is equal to 77. Correct? Therefore, how do we get that 77? The 77 means 5K plus 6K. 5K plus 6K is equal to 77. Correct? What is the sum of 5K and 6K? 5K plus 6K is equal to 11K. Is equal to 77. Therefore, K is equal to, we need to transpose 11 to the right side. Then what happened? Here 11K means 11 into K. Correct? So in the time of transpose is division. Then 77 divided by 11 is equal to 7. Correct? The 77 divided by 11 is equal to 7. Then what is K?
The K is number of 5 rupee coin. Then how many 5 rupee coin we have? He have 7 5 rupee coin. Okay. Therefore, the number of 5 rupee coin is equal to 7. അല്ലേ? നമുക്ക് K എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? 5 rupee കോയിന്റെ എണ്ണമാണ് K. അപ്പോൾ എത്ര 5 rupee കോയിൻ ഉണ്ട്? 7. എത്ര 2 rupee കോയിൻ ഉണ്ടാവും? The number of 2 rupee coin is equal to the number of 2 rupee coin is equal to എത്ര 2 rupee coin ഉണ്ട്? 3K. That means 3 into 7 is equal to 21. Correct? Then the number of 5 rupee coin. Then Benzi has 7 5 rupee coins and 21 2 rupee coins. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മണി, ഒരു പൈസേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഡിനോമിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിനോമിനേഷൻ 5ഉം 2 ആണ്. 5 റുപ്യന്റെ കോയിനും 2 റുപ്യന്റെ കോയിനുമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിനോമിനേഷൻ ആണോ പറയുന്നത്, ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പൈസേന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്, അതിന്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. വി ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ്, നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ ഈസ് വാരിയബിൾ. ഓക്കെ, വി നോട്ട് ഡു എനി വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ്. നമ്മൾ ഒരു വർക്കും ഏതിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്പർ ഓഫ് കോയിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിനോമിനേഷൻ. ആ ഓരോ ഡിനോമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, that is the basic idea of the question based on the money. First you write the number of denomination, then after the next step is find the amount from each denomination. ഓരോ ഡിനോമിനേഷനും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതുക. Then that we just equalize with the total. അതിനെ നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഏതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക? To just join, just connect with the total amount. ഓക്കെ, ആ ഓരോ എമൗണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. Then we get the value of the variable like this. Okay, so to remember is a key point. The question based on the money we not do based on the number of coins, number of notes. We do the works on the basis of amount from each denomination. Okay, then after you just connect the amount from each denomination to the total amount. That's like the work progressing. Is it clear? The next question is, the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. Okay, then the 3 consecutive multiples of 11 sum is 363. Then we want to know first, what is the consecutive multiple? What do you mean by the consecutive multiples? The consecutive multiples or consecutive numbers, the consecutive means the lies near. Okay, lies near. Consecutive integers means the integers lies near. Okay, the consecutive multiples means the multiples lies near. For example, the consecutive multiples of 2 are 2, 4, 6. The consecutive multiples of 3 are 18, 21 and 27. Okay, these are the consecutive multiples of 3. These are consecutive multiples of 3. These are the consecutive multiples of 2. 2, 4, 6 are the consecutive multiples of 2. Okay, so as like this, what is the consecutive for 3 consecutive multiples of 6? The consecutive multiples of 6, 12, 18 and 24. Okay, as like it's possible to write many consecutive multiples of one number. Okay, so consecutive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? അടുത്തടുത്തുള്ള എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. Okay, so here we need to find the consecutive multiples of 11. How many consecutive multiples? 3 consecutive multiples. Then what is an idea to write the consecutive multiples of any number? First to check here, these are the consecutive multiples of 6, 18, 12, 18 and 24. Okay,
Suppose if we know the first multiple, how to write the second one? If we know the 12, how to write the second one? Any idea? Yes? How to? That one is, the second one is 12 plus 6. Correct? We know the first one. How to write the second one? The second one is 12 plus 6. 12 plus 6, 18. And how to write the third one? We add 6 to the second. 6 to the second. Correct? 6 to the second. Or if we know the first one, how to write the second? 12 plus 6. That is second one. How to write the 24? We add 6 to the second. That means how many times we add 6 to 12? 2 times. That means 12 plus 6 is the third number. Correct? ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. If we find the consecutive multiple of 6, we add first 1 6, then you get the second one. To second, we add once again 6, we get the third one. Correct? Or on the base of first, how do we say? We add 2 times 6, then you get the third one directly. രണ്ട് പ്രാവശ്യം 6 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? മൂന്നാമത്തത് കിട്ടും. If we need to find the consecutive multiples of 3, if we know the first one, ഒന്നാമത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ, for getting the second, we just add 3 to the first. ഒന്നാമത്തേനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യാം? 3 ആഡ് ചെയ്യാം, plus 3. Correct? Then for getting the third, how many times we want to add 3 to the first? Not second. How many times we need to add 3 to the first? We need to add 3 2 times. Again 3. Correct? 18 plus 3. Then second one plus 3, we get the third one. Okay? So if we know the multiple of any number, the first multiple of any number, we just add that number 1 times to the multiple, you get the second one. If we add 2 times the same number to the multiple, we get the third one. Correct? ഒരു നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 7ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ 7ന്റെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് 7 ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും? അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ? ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് 7 രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും? മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. 3 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താലോ നാലാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ? ഇഫ് യു നോ ദ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ, then very easy to find the consecutive multiples of one number. ഓക്കെ? ഇനി 8ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിളിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യാം? ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും. എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? 8 ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രാവശ്യം 8 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് 2 പ്രാവശ്യം 8 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ കിട്ടും? മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ? If you know the first one, you just add this number 1 times, then you get the second multiple. Then if you add the number 2 times to the first, then you get the third multiple. As like this. Here, we need to find the consecutive multiples of 11. So, we don't know any multiples. Correct? We have the 3 multiples, so we choose the first multiple as variable. Okay? So, the first multiple is equal to the first multiple is equal to P. Okay, first multiple is equal to P. We don't know what is the number, so we choose the first multiple is equal to P. So if we know the first one, how to write the second multiple? How many times we want to add 11? 11ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം 11 ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കിട്ടാൻ? As like this, 1 times. Correct? ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 6ന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തേനോട് 6 എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. So for getting the second multiple is equal to, the first multiple is 11, P plus 1 times 11. P plus 11. Correct? So how to write the third multiple? Third multiple is equal to
To the second, how many times we want to add? To the second, we need to add once again 6, then you get the third one. Or from the first, we add 2 times 6, then you get the third one. അല്ലേ ഒന്നിക്കല് രണ്ടാമത്തേനോട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേനോട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ that's your wish. Okay, then I add it like this. How many times? From this, the second to I add once again 11. P plus 11, that is the second number, plus 11. Okay, ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ അറിയാം, അതിന് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം 11ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഐ ആഡ് 11. അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടാൻ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് ആദ്യം എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി 11 ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം 11 ആഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ P plus 11 plus 11, 22. Correct? 11 plus 11 is equal to 22. Now we got it. The three multiples. First one is P, second one is P plus 11, and third one is P plus 22. Then what is the question? Question says the sum of these three consecutive multiples is 363. അല്ലേ, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ഈ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ? 363. So we form the equation like this. Therefore, first multiple P plus second multiple P plus 11 plus third multiple P plus 22 is equal to 363. Correct. So we adding the variables P plus P. What is P plus P? 2P. 2P plus P, 3P. Plus 11 plus 22. 11 plus 22 is 33. Is equal to 363. Correct? The next, we transfer. We need to find the value of P. So we transpose first the term is not contained in the variable. That one is 33. So what is remaining here? Then let us 3P. 3P is equal to 363 is a plus 33. Then transposing term is minus 33. Then is equal to 330. Correct? 330. So the 3P is equal to 330. Then what is the value of P? P is equal to, we transpose 3 to the right. Here 3P means 3 into P. Then transposing term is division. 330 by 3. Correct? 330 by 3 is equal to 110. Correct? 110. Then what is P? The first multiple is 110. Therefore, first multiple is equal to 110. Second multiple is equal to 110 plus 11. 110 plus 11. Then what do you get? 121. Correct? 121. What is third multiple? Third multiple is equal to 110 plus 22. That is 132. Correct? 132. Then what are the three consecutive multiples? If you get the sum is equal to 363, the consecutive multiples of 11 are 110, 121 and 132. Okay? Is an idea to find the sum of three consecutive multiples of 11. ഏത് നമ്പറിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണോ പറയുന്നത്? If you take the first multiple is variable, then you just add the number one time, then you get the second multiple. If you add the number two times, then you get the third multiple, as like this. This like is possible to write many multiples of one number. Okay, ഒരു നമ്പറിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വാരിയബിളിനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഏത് നമ്പറാണോ, ഏത് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്, ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ the question asks a consecutive integers. Okay,
If sometimes the question asks consecutive integers, then how to write? What is an idea? What are the consecutive integers? The consecutive integers means as like this: 2, 3, 4, 5. Like this, the numbers are consecutive integers. Then what is, how do we get, if you know the first one, how to get the second one? The first one plus, yes, 1 is the second. First one plus 2 is the third. First one plus 3 is the fourth. Correct. Then if you know if the question is based on consecutive integers, you take the first one as variable. Okay, consecutive integers ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നാമത്തത് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. Then how to write the second one? Second one is x plus 1. Then third one is x plus 2. 1 plus 1. Correct? X plus 2. The next one is x plus 3, like that. Okay. First, we know the first one, that is 2. How to get the third? Second, that is 2 plus 1. How to get the third? 2 plus 2. How to get the fourth? 2 plus 3. Correct. 2 plus 3 is 5. As like. Okay. അപ്പോഴും ഇൻറ്റിജർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോന്നാണ് കൂട്ടിയെഴുതേണ്ടത്, ഓരോന്ന് കൂട്ടിയത്. ഓക്കെ. മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടിയത്. Okay, it's an idea, it's an important questions based on important ones. Then just, I think the idea is clear now. Next question is like this: the difference between two whole numbers is 66. The ratio of two numbers is 2:5. What are the numbers? Correct. Here the different type of question. We have the two numbers. Here is not given the numbers there. We need to find the two numbers. Correct. Is not says one is based on the other. Listen. The next question is like this: the difference between two whole numbers is 66. The ratio of two numbers is 2:5. What are the numbers? Correct. What is the question? The question says we have the two whole numbers. The numbers difference is 66. Correct. And here is given the ratio of two numbers is 2:5. What are the numbers? As usual, here also we need to find the two things. Correct. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. We don't know the numbers, the first number and second number. We need to find the two numbers. But all the previous question, if we need to find the two things, the one is says on the base of other. അല്ലേ, നേരത്തെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതിൽ ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. But here is not says in like that. Correct. The difference of two whole number is 66. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്, രണ്ട് ഹോൾ നമ്പറിന്റെ ഡിഫറൻസ് 66 ആണ്. Then what is the next given? The ratio of the two numbers is 2:5. Here is not says one is based on the other. Correct. So what is given? Instead of that is given here the ratio of the numbers. അല്ലെ, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ആണ്. Is given the ratio, then very easy to write the numbers, is very easy to write the things. What is that? We choose is a ratio. So the idea is like this: we choose the first number. We have the two whole numbers. The first number is equal to 2 and one variable 2m. The first number is equal to 2 into one variable, that is m, 2m. Okay, and second number is equal to 5m. M is a common variable. It's common factor. Okay, m is a common factor. So first number is equal to 2m, second number is equal to 5m. Is given the ratio like this: the number of boys and girls in a class is 5:7. Suppose it's 5:7 boys and girls. The number of boys and girls are in the form of 5:7. The ratio in the form of 5:7. Then how do we take the number of boys and number of girls? We take the number of boys is equal to 5 and one variable k, comma, number of girls is equal to the same variable and 7k. Okay.
The ratio of length and breadth of the rectangle is 5 is to 3. The length and breadth of the rectangle is 5 is to 3. Okay, given the ratio, then how to write the length? Length is 5, one variable x, 5x. What is breadth? Breadth is 3x. Okay, is given the ratio like this, is very easy to write the values. Okay, so here first number 2m and second number is 5m. Then is given the difference between the two whole number is 66, and here is given the difference of these numbers, correct? Then which one is bigger, 5m or 2m? Here we multiply the same number with the 2 and the same number with the 5. Then which one is bigger, 5m or 2m? It's very clear, 5m is bigger, correct? Therefore, the equation is like this: 5m minus 2m. Then 5m minus 2m, what do you get? We get 66. Okay? 5m minus 2m is equal to 66. Then 5m minus 2m is equal to 3m is equal to 66. Therefore, m is equal to, if you transpose 3, then what happened? Divided by 3. 66 divided by 3, correct? 66 divided by 3 is equal to 22. So, we got it the value of m, but the first number is not m. The first number is 2m. But the second number is 5m, correct? Then we got it only the value of m. Therefore, first number is equal to 2 into 22. What is 2 into 22? That one is 44. What is second number? Second number is equal to 5m. 5m. M means 22. Then 5 into 22. What is 5 into 22? 110. So, what are the numbers? The first number is 44 and second number is 110. Then I think you got the idea how to write the values, the things, if we given the ratios. Okay, we explained so many examples also, correct? That the ratio is given the ratio and want to write the numbers like this is very important. Then I think you got the idea of this one.